this is a very important topic. So, what according to Aristotle should be the characteristics of a tragic hero? Okay. So, നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ട്രാജഡിയുടെ എയിം എന്താണ്? To arouse the emotions of pity and fear, which will lead to a cathartic purgation of these emotions. Okay, അത് നമ്മൾ already പറഞ്ഞതാണ്. So, അങ്ങനത്തെ ഒരു emotions നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ arouse ചെയ്യണമെങ്കിൽ the tragic hero should be a man who is very noble. Okay, he should not be a eminently good man or an utter villain. കാരണം വളരെ നല്ലൊരാളാണ്, ഒരു ഫ്ലോസും ക്യാരക്ടറിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താണ് അയാള് പ്രോസ്പെരിറ്റിന്ന് അഡ്വേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അയാളുടെ ഒരു ടേൺ ഓഫ് ഈവൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ അല്ല ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് അറൗസസ് ഷോക്ക് ആൻഡ് റിവൾഷൻ. നമുക്ക് ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഫ്ലോസും ക്യാരക്ടറും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വി ഫീൽ ഷോക്ക്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് പിറ്റി ഓർ ഫിയർ. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഒരു വളരെ വില്ലനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ട്രാജഡി സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഡു വി ഫീൽ? വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഹി ഡിസേർവ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് വേണ്ട തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. സോ he should not be an eminently good man nor a utterly bad person, since such a man's actions would not arouse the emotions of pity and fear inside the audience. So engante aalaayirikkanam? He should be a man whose tragedy is the result of some error or frailty in his own character. Okay, oru valare noble aayittulla oraalaayirikkum. He should be someone who is ഒരു വളരെ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം, ഒരു കിങ്, പ്രിൻസ്, വാരിയർ, ഇങ്ങനത്തെ ആളായിരിക്കും ട്രാജിക് ഹീറോ. ബട്ട് ഹി വിൽ ഹാവ് സം ഫ്രെയിലിറ്റി, സം ഫ്ലോ ഇൻ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹിസ് ട്രാജഡി. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ട്രാജിക് ഹീറോന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. Okay, it should be a man who's not eminently good and just, yet whose misfortune is brought about not by vice or depravity but by some error or frailty. അയാള് ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല. He is a very good man, but he has got some flaw in his character which results in his tragedy. And ഈ flaw എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് hamartia. The tragic flaw inside the every tragic hero is called hamartia. It is also called as hubris. It's a Greek word aanu hamartia or hubris. It is a tragic flaw. Okay, so നമ്മൾ എല്ലാ tragic heroes നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ tragic heroes നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്ബത്ത് എന്താണ്? He is a great warrior, but he has got a single tragic flaw which is ambition. Okay, വളരെ കൂടുതൽ ഓവർ ambitious ആണ് മെക്ബത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ കിങ് ലിയർ ഈസ് എ കിങ്. ഓക്കെ, വേറെ എല്ലാ രീതിയിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ് ആണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ട്രാജിക് ഫ്ലോ? ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ് ലവ് ഫോർ ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള തന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം. ഇതാണ് കിങ് ലിയറിന്റെ ട്രാജിക് ഫ്ലോ. ആൻഡ് ഒത്തല്ലോയുടെ ട്രാജിക് ഫ്ലോ എന്താണ്? He is very gullible. Okay, he readily believes what other people tells him, and he starts suspecting his wife. And Hamlet in the tragic flaw endana? Procrastination, postponing things. Okay, he cannot take immediate action. Okay, pinne ennu parnittu vekkuna oru swabhavam, adana ഹാംലെറ്റിന്റെ tragic flaw അല്ലെങ്കിൽ hamartia. So നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു tragic hero നോക്കുകയാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഗ്രീക്ക് ഏൻഷ്യന്റ് ടൈംസിലും എഴുതിയ ട്രാജഡീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള ട്രാജിക് ഹീറോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ട്രാജിക് ഹീറോസിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹമാർഷ്യ ഉണ്ടാവും. ഹമാർഷ്യ tragic flaw is some error or frailty in the character of the tragic hero which brings about this downfall or this tragedy.
Okay, so അതിന് പറയുന്ന ലിറ്റററി ടേം ആണ് ഹമാഷ്യ ഓർ ഫേറ്റൽ ഫ്ലോ, ട്രാജിക് ഫ്ലോ, ഹ്യൂബ്രിസ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഈ ട്രാജിക് ഹീറോ when the play starts he will be in a very good position. Okay, വളരെ പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ബട്ട് as the play progresses his fortunes undergoes a reversal from good to bad. നല്ലതെന്ന് ചീത്തയിലേക്കുള്ള ഒരു റിവേഴ്സൽ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. So and that results in tragedy. Okay, from bad to good ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ട്രാജഡി ആവില്ല, it becomes a comedy. Okay, so tragedy നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു it should have a unhappy ending. So the reversal of the fortunes of the hero should be from prosperity to adversity. And finally the tragic hero recognizes his mistakes or something that he did, peripetia, anagnorisis ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. So he does something which brings about his tragedy. He recognizes his mistakes and which brings about a catharsis or purgation of the emotions of pity and fear. Okay, so these are the characteristics of a good tragic hero. So error of judgment, like a tragic flaw, hamasya, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രാജിക് ഹീറോന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ. And he should not be an eminently good man nor an utterly bad person. He should be a noble person whose tragedy is the result of some error or frailty. Okay, so I hope this is clear. Next we will move on to Aristotle's views on comedy. So Aristotle കോമഡിക്ക് അധികം ഒന്നും കൂടുതലൊന്നും കോമഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Okay, he devotes most of his attention to tragedy actually. So വളരെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് നമുക്ക് കോമഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ വ്യൂസ് we can come up. So what are the roots of comedy according to Aristotle? Okay, the roots of comedy lies in the satirical verses which have its origin in the earlier phallic songs sung in honor of Dionysius, the god of fertility. So who's Dionysius? He is a god of wine. Okay, wine, fertility, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനീഷ്യസിന് ഡൈനീഷ്യസിന്റെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കോമഡിയുടെ ഒറിജിൻ. സാറ്ററിക്കൽ വേഴ്സസ് ആണ് ഈ ഫാലിക് സോങ്സ്. So these songs were sung in honor of Dionysius and comedy has its roots in these satirical verses which are sung in honor of Dionysius. Okay. So what does tragedy do? Tragedy ഞാൻ പറഞ്ഞു it represents men as better than they are. Okay, അവര് എങ്ങനെയാണോ അതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ട്രാജഡിയിൽ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് കോമഡി, because it has its origin from phallic songs and satirical verses, it represents men as worse than they are. ഈ കോമഡിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, വളരെ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. they may be robbers ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺസ്പിറസി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കോമഡിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് മെൻ ആസ് വേഴ്സ് ദാൻ ദേ ആർ. ബട്ട് കോമഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഡിക്യൂൾസ് ദ ജനറൽ വൈസസ്, സിൻ ആൻഡ് നോട്ട് ദ സിന്നർ. ഓക്കെ, കോമഡിയിൽ ഒരാള് ഇപ്പൊ കോമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയില് ഒരു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അയാളെ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ആളെ അല്ല കളിയാക്കുന്നത്, അയാളിൽ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലോയാണ് കളിയാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മേ ബി അയാൾ എന്താണ് വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് കോമഡി പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ്, ആ ഒരു
അല്ലാതെ ദേഷ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അയാളെ അല്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡിക്യൂൾസ് ദ ജനറൽ വൈസസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പല മിസ്റ്റേക്സ്, തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതിനെയാണ് കളിയാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അയാളെ അല്ല. Okay, so even though it presents men as worse than they are, comedy does not uh, aim its satire or ridicule at the person, but his general vices, that is the sinner and not the sin and not the sinner. Okay. And another thing that Aristotle says about comedy is that malicious pleasure is not the basis of comedy. Okay, ഒരാളെ കളിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖം കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കളിയാക്കിയിട്ട് അയാളുടെ മിസ്ഫോർച്യൂണിന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം, അതിനാണ് മാലീഷ്യസ് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോമഡി. കോമഡിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണത്? ടു റിഡീം. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ, ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കോമഡി എടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അവരുടെ മിസ്ഫോർച്യൂൺസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുകയല്ല. സോ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്സ് കോമഡിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ദോ വി ആർ ridiculing that person, we are not intending that pleasure to be malicious. Okay, the pleasure arises not from a personal but from a general foible, and it causes no pain either to the victim or the spectator. Okay, അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കാണുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിലും malicious ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലഷറും ഇതിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. സോ കാരണം എന്താണ്? അയാളിലുള്ള ആ സ്വഭാവ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിനെയാണ് കളിയാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അയാളെ അല്ല. സോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുമ്പോഴോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാജഡി, എന്തെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ആ ചിരി എന്താണ്? മാലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിരിയല്ല. ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് യു ആർ ഓൺലി റെഡിക്യൂളിംഗ് ദ foible, his flaw, and not that person. It represents general and not individual frailties. Okay, ഓരോ ആൾക്കാരിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അയാളെ കളിയാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പല ഫ്രെയിലിറ്റീസ്, പല ഫ്ലോസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. സോ അതിനെയാണ് റെഡിക്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കോമഡി ഈസ് ലൈക്ക് പോയട്രി. കാരണം ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല, ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കോമഡിയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ കോമഡി ആൻഡ് പോയട്രി ആർ ആക്ച്വലി സെയിം ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്. കാരണം രണ്ടും എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ജനറലൈസിങ് പവർ ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ comedy. So that much about comedy. Now epic. Okay, what is Aristotle's views on the epic? So epic നെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, everywhere he is comparing epic to tragedy. Okay, so tragedy and epic ന്റെ ഒരു കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബട്ട് ഓൺലി വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടു സേ വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ട്രാജഡി. സോ ദ കോമഡിയുടെ ഒറിജിൻ എന്താണ്? സാറ്ററിക്കൽ വേഴ്സസ് എന്നാണ്. ബട്ട് എപ്പിക്കിന്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ്? സങ് ഇൻ songs or hymns for the gods or famous men. So വളരെ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിജിൻ ആണ് എപ്പിക്കിനുള്ളത് ദാൻ കോമഡി. ആൻഡ് ട്രാജഡി ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട്, ഡിഫറൻസസും ഉണ്ട് എപ്പിക്കിന്. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ട്രാജഡി. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷന്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോൾ with a proper beginning, middle and end. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിനൂമ, ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ക്യാൻ ബി സിമ്പിൾ ഓർ കോംപ്ലെക്സ്. കോംപ്ലെക്സ് പ്ലോട്ടിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് പെരിപെറ്റിയ ആൻഡ് അനഗ്നോസിസ്. യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം.
and catharsis of the emotions. All these things should be there. Okay, plot, character, thought, diction, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും എപ്പിക്കിലും വേണം. All these elements are the same as that of tragedy. Okay, but എവിടെയാണ് ട്രാജഡി എപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വരുന്നത്? ഇൻ ദ ഫോം. കാരണം ഫോം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എപ്പിക്കിന്റെ ഫോം എന്താണ്? ത്രൂ നറേഷൻ, റിസൈറ്റൽ. എപ്പിക് എന്താണ്? വായിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. whereas a tragedy is intended to be performed on the stage. Okay, so the form of epic is narration and that of tragedy is dramatic action and speech. So അവിടെയാണ് ട്രാജഡി എപ്പിക്കും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. Second is that it is lengthier than tragedy. Okay, obviously epic എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിരിക്കും, whereas tragedy is short. Okay, something that can be enjoyed within a few hours ആയിരിക്കും tragedy. So tragedy is actually shorter than epic. And song, spectacle, ഇതൊന്നും ട്രാജഡിയുടെ എലിമെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലോട്ട്, തോട്ട്, ഡിക്ഷൻ ഇതെല്ലാം എപ്പിക്കിനുണ്ട്. പക്ഷെ സോങ് ആൻഡ് സ്പെക്ടക്കിൾ it doesn't form a part of epic. Okay, its meaning is mere reading or recitation. And ട്രാജഡിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ, എപ്പിക്കിന് കുറേം കൂടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും. കാരണം ട്രാജഡിയിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഒന്നും എപ്പിക്കിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ it has got it doesn't have that restriction which tragedy has. And another difference between epic and tragedy is the use of improbable or the marvelous. എപ്പിക്കില് എന്താണ്? ബാറ്റിൽസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ between gods and men ഇങ്ങനത്തെ ബാറ്റിൽസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാല് വൈഡ് ആയിരിക്കും. ഹോൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ എപ്പിക്കിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും. സോ അങ്ങനത്തെ ഇംപ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, മാർവലസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പിക്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ട്രാജഡിയിൽ യു കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. കാരണം യു ഹാവ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എൻ ഓഡിയൻസ്. സോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റേജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വളരെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇംപ്രോബബിൾ ആൻഡ് മാർവലസ് വാസ് very very limited in tragedy, whereas in epic ആ ഒരു പോയറ്റിന് ഫ്രീ റെയിൻ ഓഫ് ഹിസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. So but Aristotle had made one very important remark that poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities. That is, believable falls to the unbelievable truth. That is, a convincing lie to an unconvincing fact. So basically what Aristotle is saying is that the effect ഇങ്ങനത്തെ improbable and marvelous ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പിക്കിന് വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് is less superior than the effect achieved by a tragedy without the use of improbable or marvelous. So that is why Aristotle considers tragedy as superior to an epic. And lastly, his views on poetic style. Okay, so poetic style views endana? It is mainly rhetoric. റെട്ടറിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന അതേ വ്യൂസ് തന്നെയാണ് പോയറ്റിക് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഹി ലേസ് ഡൗൺ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ്. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ടു എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ്? ഏതൊരു ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ്, നല്ല എഴുത്തിൻ്റെയും എസെൻഷ്യൽസ് എന്തായിരിക്കും? ക്ലിയർനെസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റി. ഓക്കെ, ക്ലിയർനെസ് മീൻസ് എന്താണ്? ദ എബിലിറ്റി ടു be clear or intelligible to communicate the writer's meaning. Okay, adana clearness. And propriety means
the same mode of writing may not be proper for all. Okay, എല്ലാ ഒരേ രീതിയിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല. So we have to modify our writing according to our audience or readers. Adana propriety. Okay, suitability of each mode of writing to the meaning it is intended to convey. Adana propriety. So clearness and propriety are two main essentials of good writing. Okay, and the use of metaphors are encouraged in drama. എന്താണ് metaphorical language use ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് it enhances the effect of that language. Whereas poetry യിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് compound words ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, and epic യിൽ വരുന്ന സമയത്ത് rare or unfamiliar words to the epic. So this is the style that should be followed when we use different language to different genres. അതാണ് propriety എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ഒരേ രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജും സ്റ്റൈലും എല്ലാ ജോൺറേഴ്സിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. metaphorical language ഡ്രാമയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, and compound words are suitable for the lyric, and rare or unfamiliar words to the epic, and the meaning should be conveyed, clearness should be there. Okay. So these are his the essentials of good writing according to Aristotle. Is first is clearness and propriety. Clearness means we have to be clear and intelligible. Propriety means നമ്മുടെ ആ ഒരു language should be adjusted according to the different medium. That is, use of metaphors are encouraged in drama, compound words are suited for the lyric, and rare or unfamiliar words to the epic. Now Aristotle says or makes distinction between the poetic language and the language used in prose. In prose il endana nammal familiar words aanu use cheynathu in order to make our language or content accessible to a common person, whereas in poetry the endana aim poetry that to attain dignity and charm. So our dignity and charm achieve cheyanayittu endana unfamiliar words aanu use cheynathu, rare or unfamiliar words. So but both prose and poetic language uses metaphors. Okay, so use of metaphors are encouraged in every form of writing karanam it elevates the effect. And lastly, the concluding remarks on poetic style are words can be arranged into two kinds of style, loose or periodic. Okay, loose style endana, it will be made up of a series of sentences and hence they are formless, whereas periodic style each sentence is a complete whole with a proper beginning, middle and end, and it has a perfect form. Okay, so രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും. ലൂസ് സ്റ്റൈലിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, പീരിയോഡിക് സ്റ്റൈലിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ലൂസ് സ്റ്റൈലിൽ എഴുതിയാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇന്റലിജിബിൾ ദാൻ ദ പീരിയോഡിക് സ്റ്റൈൽ. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെന്റൻസസ്, ഫോംലെസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പീരിയോഡിക് സ്റ്റൈലിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സെന്റൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ intelligible. Okay, and the loose style therefore is less intelligible than the periodic and also less graceful. Okay, loose style എഴുതുന്ന സമയത്ത് സീരീസ് ഇങ്ങനെ പോവേ ഉള്ളൂ, it just runs on, whereas periodic style എഴുതുന്ന സമയത്ത് it follows a measured course that imparts to the charm of poetry. Okay. So these are some of the remarks that Aristotle has to make on poetic style. Okay. So with this we have come to the end of our discussion on Aristotle, and in the next classes we will discuss phrase and Longinus. Thank you.